Welcome to Lion Chef at Exploria Stadium, where we will have 3 chefs compete for the chance to become Orlando City Soccer Club's #1 chef. Each team will have 30 minutes to make 50 plates using the mystery ingredients, shishito peppers and hot honey, along with an assortment of easy-to-use ingredients from Spice World. Let's jump in and see what our third team, Gastón González and Chef Ray, are making. Are you guys ready? Oh, he's already got the trophy. He's already prepared. You guys are ready? We're gonna be on the clock in 3, 2, 1. Let's cook. Hoy hicimos un pollo, acompañamos con una polenta con crema, con leche, con queso. Hicimos también una salsita criolla con los ingredientes que teníamos y salió bastante rico. ¿Qué más le vamos a echar a la salsa criolla? Le echamos unos pimentitos o algo de eso, ¿sí? Ok, aquí los tengo. Dime, Chef Ray, what do we decide on? We got the chicken. I see you cooking the chicken. How are we using the ingredients? A salsa criolla with the peppers. We're gonna saute up the chicken. We put some of the easy onions, some of the garlic, a little bit of the fajita seasoning. And then we're also gonna make some polenta. Oh, wow, that sounds delicious. Salsa criolla with the chicken. Let me ask Gastón if he understood anything of that. Obvio, si yo le dije todo eso. The chef is taking the commands from Gastón, not the other way around. So we'll see how this plate ends up. Yo crecí en Santa Fe, Argentina, en una ciudad del interior. Vivo con mi familia. Que cocinaba siempre mi mamá o mi papá. Admiraba eso porque la verdad lo hacían bien, pero bueno, nunca me puse a aprender y hoy me tocó cocinar y me costó un montón. Y las 3 comidas favoritas para mí, las pastas que hacía mi mamá casera, las milanesas y el asado de mi papá. Team 3 decided to get an assistant as well. Let's talk to this new chef. What's your name? Kylie. Let's hear it for Kylie, the new assistant chef for Team 3. Okay, you're gonna take this, one from the bottom up to the top. Chef Ray and Gastón haven't noticed, but Felipe and Facundo just took all of their plates and hid them behind the bar. It's going to be hard for them to serve up the food without plates. Tratábamos de distraer a los otros y ellos me trataban de distraer a mí después para perder tiempo, pero nada, fue la experiencia muy linda. ¿Un toque final? No le voy a echar mucho de esto. Perfecto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. We're plating our third and final dish. The audience is ready to taste and vote to determine who will win the title of Lion Chef. Let's hear it one more time for Chef Ray and Gastón. Bien, la verdad que la pasé re bien, fue una experiencia súper linda, nos reímos, con los chicos la pasamos re bien, los chefs, toda la gente buena onda, así que nada, muy divertido y obviamente que agradecido. Tune in to our final episode to see which of our 3 teams took home the title of Lion Chef, presented by Spice World.